general and maternity. Hello everybody, my dearest bio buddies, all the 9th class bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈ రోజు మనం సెల్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ 2 మార్క్ 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము. సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. అండ్ ఇది FA1 రివిజన్ కూడా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్ AP students have FA1, right? Okay, so let me welcome all my wonderful students. Lucky, hi Lucky, how are you? Hi Crazy Melodies, how are you? Shrikar Gaming, hello Nana, hello Anila. Karthik, good evening Karthik. So this video was requested by you, okay? Mandas Shiva Max, yes, Shiva Max, hello. And Manashvi, hello Pavan. Telugu Karthik, okay, iddar Karthik unnaru. Avani, hi Avani. Okay, so let us begin the session without much delay. Cell chapter, okay, fundamental unit of life. So cell or the fundamental unit of life, dantlo unna important 1 mark 2 marks 4 marks and 8 mark questions fast ga discuss చేసేద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో సెల్ చాప్టర్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లెట్ us have a look. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ చాలా సార్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సూపర్ 30లో, టాప్ 10 క్వశ్చన్స్ లో. యూ కెన్ గో త్రూ దోస్ వీడియోస్ ఆల్సో. కానీ ఇక్కడ లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఇంటరాక్టివ్. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి, what are the cell organelles present in a cell? ఒక సెల్ లో ఉన్న సెల్ ఆర్గనల్స్ పేరు చెప్పండి. they can ask this for 1 mark. okay, so make it fast. Hi Tarun, so finally we are back with 9th class session. Tarun, Karthik, 2-3 days నుంచి అడుగుతున్నారు కదా మీరు. సో మీ సీనియర్స్ 10th వాళ్ళకి జరిగింది, బట్ again we are back with the 9th session for you all. Yes, Karthik is saying mitochondria. Shiva, yes. Sandeep, very good Sandeep, you got 19 out of 20. Good. Shrikar, yes Shrikar, hi Nana. Cell wall, yes Shrikar, cell wall manam plants lo cell wall cheppochu. Okay, then what else are the organelles present in a cell? So actually oka cell lo unna organelles vachesi Golgi bodies, mitochondria, lysosomes, ribosomes, vacuoles, endoplasmic reticulum, plastids. Okay, cell wall kuda in plant cell lo inka chloroplast kuda manam raskochu. Okay, so all these are animal cells lo. Okay, yes Tarun, that's the right answer. Crazy Melodies, cytoplasm, Crazy Melodies, adi oka cell organelle kaadu. Okay, so cytoplasm is the fluid in which cell organelles are suspended, right? Or cell organelles floating laga anamata. Okay, Shrikar Gaming, vacuoles, yes Nana, vacuoles kuda correct answer. Next question chudandi. Balakrishna, hi Balakrishna. So what is the role played by cell wall in plant cell? Plant cell lo, see, plant cell is cell wall is present only in plant cell. Animal cell lo cell wall led kada. Animal cell has only plasma membrane, but plant cell will have cell membrane plus cell wall, isn't it? So this is how is the boundary of plant cell. So plant cell lo asal cell wall endukundi, dan role enti, dan importance enti? Can you people tell me? Krishna Yadav, Shiva Krishna Yadav, what is fluid? Fluid ante liquid. ఇప్పుడు వాటర్ ఒక ఫ్లూయిడ్, ఆయిల్ ఒక ఫ్లూయిడ్, ఏదైనా లిక్విడ్ ని ఫ్లూయిడ్ అనొచ్చు. ఓకే, సో చూద్దాం. సెల్ వాల్ యాక్చువల్లీ ఇట్ exerts an inward
wall pressure to resist the outward directed pressure. అంటే ఇది ప్లాంట్ సెల్ అనుకోండి, అవుట్ సైడ్ నుంచి ఏదైనా ప్రెషర్ ఉంటే, ఓకే, సో ఈ సెల్ వాల్ ఉంది కదా, సెల్ వాల్ ఈస్ ఎగ్జర్టింగ్ వన్ ఇన్వర్డ్ ప్రెషర్ సో దట్ అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే ప్రెషర్ ని ఇట్ క్యాన్ టాలరేట్, ఓకే, ఇట్ క్యాన్ విత్ స్టాండ్. అర్థమైందా? సో ప్లాంట్ సెల్ క్యాన్ బి లైక్ సరౌండింగ్ లో ఏదైనా మేజర్ చేంజెస్, గ్రేటర్ చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు ప్లాంట్ సెల్ దాన్ని టాలరేట్ చేయగలుగుతుంది. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ సెల్ వాల్ ఇస్ వెరీ థిక్. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇది సెల్ వాల్, ఓకే. సో సెల్ వాల్ ఈస్ ఎగ్జర్టింగ్ వన్ ఇన్వర్డ్ ప్రెషర్, ఓకే, ఇన్సైడ్, ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ there is one pressure due to which outside pressure ni it can tolerate and it can save the plant cell, okay. Balakrishna ma'am, I think skeleton roll, that means skull protect our brain. అవును బాలకృష్ణ, skull protects our brain, అది కరెక్టే. Dileshwar, good evening. Pleasant good evening, Dileshwar. Nice to see you here. Yashu and Manu. It gives rigidity and protects the cell. Very good, Yashu and Manu. That's the absolutely correct answer. Our creativities. Yes. Shrikar, correct, Nana. Karthik, it permits only some particular substance and acts like a barrier. That is plasma membrane, Karthik. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ గివెన్, దట్ ఈస్ ఫర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంటే సెల్ వాల్ గురించి. అసలు ప్లాంట్ సెల్లో సెల్ వాల్ ఎందుకు, ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఎందుకు ఉంది అసలు, ఆ రీజన్ వచ్చేసి ఇది, ఓకే. సో నేమ్ ద కలర్లెస్ ప్లాస్టిడ్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో ప్లాస్టిడ్స్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. యానిమల్ సెల్ లో ప్లాస్టిడ్స్ లేదు కదా. సో ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. So what are the 3 types of plastids? Chromoplast, one is chromoplast, one is chloroplast, inkokati leucoplast. So chromo, chloro and leucoplast lo which one is colorless? Which plastid is colorless anmata? Okay, tell me the answer for this. Manashvi, hi Manashvi. Leucoplast colorless plastids. You are absolutely right, Manashvi. Shivakrishna Yadav, chromoplast kaadu nana. Actually chromoplast will give colors, okay. Chromoplast is giving colors to the plant, like flowers or fruits ki colors are there kada, red, yellow, avanni color is because of chromoplast. Chloroplast is giving green color. Leucoplast is giving white color. Ipudu roots or seeds, they will be white in color, so that is because of leucoplast. So colorless plastids in the cells ochesi leucoplast. All right, next question everybody, which is the protein factory of cells? Asal protein production, cells lo protein production ekkada jarugutundi? Ippudu oka cell lo protein factory denni antaru? Good evening Jashwant. Yes, Vamshi and Krishna Yadav. IIT Institute of Tirupati. Yes, Manashvi. We know that. Our creativities, yes. Leucoplast, correct answer, Nana. Ipudu next question ki answer cheppandi. Which is the protein factory of cells? Cell lo protein factory edi, Nana? Yashu and Manu. Yes. Avuna Manashvi, you have sent the animal tissue and plant tissue photograph. Sare Manashvi, nen malli check chestanu. Check chesi ఒక లైవ్ సెషన్ లో చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ మనశ్వి ప్లాంట్ టిష్యూ అండ్ యానిమల్ టిష్యూ మీద చాలా మంచిగా నోట్స్ రాసింది. సో మీ అందరికి చూపిద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఐ హావెంట్ సీన్ ద మెసేజ్. ఐల్ సీ అండ్ షో యూ ఆల్. ఓకే మనశ్వి, సో ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ ఈజ్ లైక్ వీ కెన్ కాల్ రైబోజోమ్స్. ప్రోటీన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ వచ్చేసి రైబోజోమ్స్, లేకపోతే RER, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఆల్సో. ఎందుకంటే రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ మీద రైబోజోమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ నా, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రైబోజోమ్స్ ఓన్లీ ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ అక్కడ జరుగుతుంది. ఓకే, సో మీరు రైబోజోమ్స్ రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ RER రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రోటీన్స్ ప్రిపేర్డ్ రైబోజోమ్స్, ఎస్, ప్రిపేర్డ్ బై రైబోజోమ్స్. అవును కృష్ణ యాదవ్, కరెక్ట్ నాన్న. బాలకృష్ణ, కరెక్ట్.
ఓకే మనశ్వి. శ్రీకర్ గేమింగ్ SCR కాదు నాన్న శ్రీకర్. సందీప్ రైబోజోమ్స్. ఎస్ సందీప్, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్. వంశీ SER కాదు, స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఉంది కదా, స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం విల్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్యాట్స్ బట్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం is producing proteins. Okay, so RER protein factory, SER fat factory. సరేనా? Yes. Sumant, your answer is absolutely right. Okay. Balakrishna, oh no, you said Balakrishna. So which cell organelle is called as suicidal bags of the cell? So ilanti questions 1 mark lo adugutaru. So quickly we can finish all the 1 marks. Tarvata 4 marks, 8 marks kuda discuss chestanu. Ikkada chudandi, which cell organelle is called as suicidal bags of the cell? Oka cell lo suicidal bags edi? Which organelle? Okay, Manashwi, that's really good. So you are participating in that, Manashwi. I'll try to get you back in the Telegram. Okay. Chala mandi message pettaru, but I could not see all of your messages. Yes, Tarun, first cheppava answer. Sare Tarun. Lysosomes. Very good, Vamshi. And Karthik, Rehan. Hi, Rehan. Yes, it's correct. Tarun, Sandeep. So answer is lysosomes only. Suicidal bags of a cell are nothing but lysosome, the cell organelle which is lysosome. Okay. What is the main function of SER? Ippudu indaka meer chaala mandi smooth endoplasmic reticulum answer chepparu kada akkada. So smooth endoplasmic reticulum ikkada cheppandi ippudu main function enti? What is the main function of smooth endoplasmic reticulum? So what does it produce? You can say. Yes. Ma'am, is 9th class ka? Avunu Balakrishna, idi 9th class ki. Okay. కానీ ఎవరైనా నీట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా, నీట్ ఆస్పిరెంట్స్, మీరు 10th లో ఉన్నా కూడా మీరు ఈ క్లాసెస్ చూడొచ్చు. ఎందుకంటే మీకు నీట్ కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇవి. ఓకే, సో నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆల్ 8th, 9th, 10th ఎనీబడి కెన్ వాచ్ ఆల్ దిస్ బేసిక్ క్లాసెస్. ఓకే, ఎస్. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ SER వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ లిపిడ్స్. సో SER ని ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ కూడా అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ లిపిడ్స్. ఓకే, సో RER it is producing proteins. SER it is producing fats and lipids. Okay, fine. Next question. Write some examples of prokaryotic cells. Ippudu cells can be prokaryotic or eukaryotic. So prokaryotic examples cheppandi pillalu. I am Chandra, India. Hi Chandra. Varshit, good evening Varshit. Rehan, yes Rehan, answer is right. Anduke ma'am chustuna NEET kosam. Very good Rehan. If anybody is a NEET aspirant, వాళ్ళు 10th క్లాస్ లో ఉన్నా కూడా ఇది చూడొచ్చు. బేసిక్ క్లియర్ అవుతుంది నాన్న మీకు. ఓకే, బాలకృష్ణ, సింథసిస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ లిపిడ్స్ సచ్ యాజ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్. ఓకే బాలకృష్ణ, కరెక్ట్. రెహాన్, అమీబా కాదు నాన్న. సో మీరు ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అడిగినప్పుడు ట్రై టు రైట్ బ్యాక్టీరియా, సైనోబాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, ఇవన్నీ ప్రోకారియోటిక్ సెల్. ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ అ definite nucleus, cell organelles will be absent. See, we humans, we are eukaryotic cells. Endukante mana cells lo nucleus will be there, DNA will be inside the nucleus, and a chromosome inside the nucleus. Cell lo all cell organelles are present. Kani prokaryotic cell lo all those things will not be there. Examples, best example bacteria, remember that. Okay, bacteria తో పాటు మీరు సైనోబాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే కూడా రాసుకోవచ్చు. కానీ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బ్యాక్టీరియా ఓన్లీ, ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్. ఓకే, ఎస్ పవన్ కుమార్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న. శివకృష్ణ యాదవ్, క్లైమాటోమోనస్. ఎస్, సో బ్యాక్టీరియా అండ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే రాస్తే సరిపోతుంది. పవన్ కుమార్, రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పిల్లలు. విచ్ ఈస్ ది సైట్ ఆఫ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్? ఇప్పుడు ఒక సెల్ లో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఓకే, సో సెల్ విల్ హ్యావ్ మెనీ సెల్ ఆర్గనెల్స్.
nucleus, then endoplasmic reticulum will be there, Golgi apparatus will be there, then there is something called mitochondria, ribosomes will be there, okay, vacuoles are there. So actually cellular respiration ekkada jarugutundi? Lysosome kaadu, crazy melodies. Tarun, yes Tarun, answer is mitochondria. Balakrishna, mycoplasma kaadu, mitochondria. Cellular respiration. See, మీరు ఎప్పుడైనా రెస్పిరేషన్ వర్డ్ వింటే, ఓకే, ఇది 10th క్లాస్ లో మళ్ళీ మీకు డీటెయిల్ గా ఉంటుంది ఎలాగో, కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ యాక్చువల్లీ అకర్స్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా. అందుకే మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ కూడా అంటారు కదా. ఎస్, పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ వచ్చేసి మైటోకాండ్రియా, ఎందుకంటే ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. రెస్పిరేషన్ వల్ల ఏటీపీ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, అందుకే దాన్ని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అనొచ్చు. ఓకే, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కాదు సందీప్. ఎస్, శ్రీకర్ కరెక్ట్. కార్తిక్, మైటోకాండ్రియా కరెక్ట్. ముత్యం గోలి, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? ఓకే, నేమ్ ద సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ దట్ కవర్స్ ద సెల్. సో ఒక సెల్ కి ఒక సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఇస్ కవరింగ్, దాని పేరేంటి? See, suppose this is a cell. So this cell is covered by a selectively permeable membrane. What is the name of that selectively permeable membrane? Balakrishna, nucleus is control room of the cell. Avunu Balakrishna, absolutely correct. Nucleus ni control room of the cell antaru. It is also brain of the cell. Okay. Varshit, good evening. King Varshit, good evening. Your name is Manashwini. Okay, Yashu and Manu ante Manashwini. Sare nana. Plasma membrane. Yes, plasma membrane is the right answer. Manashwini, you are right. So this is the plasma membrane is selectively permeable, ante it will not allow everything to come inside the cell. Selective substance ni allow cheyadam and మొత్తం సెల్ ని కవర్ చేయడం, that is plasma membrane. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ వాక్యూల్స్ అండ్ రైట్ దేర్ ఫంక్షన్స్. ఇది కూడా 1 మార్క్ లో అడుగుతారు. వాక్యూల్స్ మీనింగ్ ఏంటి, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? సో మనకు తెలుసు వాక్యూల్స్ ప్లాంట్ సెల్ లో పెద్దగా ఉంటుంది, లార్జ్ వాక్యూల్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. కానీ యానిమల్ సెల్ లో వాక్యూల్స్ ఆర్ స్మాల్. ఓకే, సో ఆ వాక్యూల్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి, వాక్యూల్స్ మీనింగ్ ఏంటి, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? శివకృష్ణ యాదవ్, మైటోకాండ్రియా ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఫోల్డెడ్ గా ఉంటుంది సో దట్ ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మోర్ ఏటీపీ. అదే రీజన్. ఓకే, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మైటోకాండ్రియా గురించి, న్యూక్లియస్ గురించి 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో వి విల్ సీ దాట్. కానీ మీరు ఫాస్ట్ గా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. వాట్ ఆర్ వాక్యూల్స్, రైట్ దేర్ ఫంక్షన్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ హనుమా. Okay, what is a good name? Rehan, it stores food. Okay. Manaswini, vacuole store food. Okay. Balakrishna, 10th class 8:30 ki start chestanu. Okay, so what are the vacuoles? What are vacuoles? Vacuoles are fluid filled sac like structures. Okay, so suppose idi plant cell lo oka pedda vacuole untundi. Animal cells లో వచ్చేసి చిన్న చిన్న vacuoles will be there. So they are fluid filled and sac like. Okay, and ఎక్కడ ఉంటుంది అది? సైటోప్లాజం లో. దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ స్టోర్స్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ కంటెంట్స్. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో ఏదైనా సాలిడ్ కంటెంట్ ఆర్ లిక్విడ్ కంటెంట్ ఉంటే దాన్ని స్టోర్ చేయడం, సరేనా? సో సాలిడ్ కంటెంట్ ఆర్ లిక్విడ్ కంటెంట్ ని స్టోర్ చేయడం ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాక్యూల్స్. ఫుడ్ ని స్టోర్ చేయడం, ఈవెన్ ఎక్స్క్రిటరీ వేస్ట్ మెటీరియల్ ని కూడా స్టోర్ చేయడం. స్టోరేజ్, మెయిన్లీ స్టోరేజ్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ కంటెంట్స్. అండ్ ఎస్ ఎవ్రీబడి, గుడ్ ఈవినింగ్. సో మెనీ ఆఫ్ యూ జాయినింగ్. మీరందరూ సెషన్ ని ఫాస్ట్ గా లైక్ చేసేయండి. హిట్ ద లైక్ బటన్ and give me the attendance for today. All the new joiners, new students, you can always subscribe to the channel and bell icon ni kuda nokkeseyandi. All right, so those were some of the important 1 mark questions. 1 mark questions ఇంకా నేను చాలా సెషన్స్ లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి నాన్న, మీరు కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ చేసి సెల్ చాప్టర్ మీద, సెల్ చాప్టర్ లో ఉన్న సెల్ చాప్టర్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చూడండి ఒకసారి. అక్కడ సూపర్ 30 ఆర్ టాప్ 10 క్వశ్చన్స్
ఎంసీక్యూస్ అలాంటి 1 మార్క్ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, మహేంద్ర, ఓకే, యువర్ నేమ్ ఇస్ మహేంద్ర. మనశ్వి, యూ గాట్ third prize in speech. Okay, congrats Nana. Okay, Mahindra. Karthik, ma'am, tissues lesson part 2 completed. Tissues lesson part 2 ante animal tissues you mean, Karthik? So 2 more questions lo chuddam. Difference between protoplasm and cytoplasm. Okay, ఇది ఒక చాలా important question అన్నమాట. Protoplasm and cytoplasm. ఇప్పుడు ఒక సెల్ లో దిస్ ఇస్ ది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఇది ఏమో మ్యాట్రిక్స్ వేర్ ఆల్ ద సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇక్కడ ప్రోటోప్లాజం ఏది అండ్ విచ్ ఇస్ ది సైటోప్లాజం? Vamshi, you are a new student. Welcome to the session, Nana. All the new students, welcome to the Vedantu family. Vasanta, 10th class I will start at 8:30. 8:30 ki start chestanu, okay? Raghuram, you got NMM's scholarship. That's really great, beta. Very good. Harika, okay, your name is Harika. So today I can see many new students from 9th class. Okay, so welcome everybody. Vamshi, yes. So difference between protoplasm and cytoplasm చూద్దాం. ఇక్కడ protoplasm వచ్చేసి external to nucleus, cytoplasm, and internal to plasma membrane. అంటే suppose this is the cell and this is the nucleus. Nucleus కాకున్నా whatever is there inside the plasma membrane, this is plasma membrane, this is nucleus. So the semi-fluid substance, అంటే this part semi-fluid substance అంటే చూడండి ఇక్కడ I'll show you. So this entire part, okay, so nucleus కాకున్నా whatever is there inside the plasma membrane, that is protoplasm, cytoplasm. కానీ protoplasm ఏంటి? So cytoplasm is excluding nucleus inside the plasma membrane, excluding nucleus. Protoplasm ante including nucleus. Okay, so suppose this is the cell, plasma membrane lopala unna every substance, nucleus, cell organelles, everything inside the plasma membrane is protoplasm. Ippudu ardhamainda? So protoplasm is including the nucleus, cytoplasm is excluding the nucleus. Ante the area inside the plasma membrane excluding the nucleus is cytoplasm, including the nucleus వచ్చేసి protoplasm. అర్థమైందా? Any doubt? Okay, Karthik, part 2 of tissue chapter. I'll try to complete that. Manashvi, అవును, నెక్స్ట్ వీక్ 28 నుంచి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి రివిజన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము మనం. సో FA1 రివిజన్ అన్నమాట, 9th క్లాస్ వాళ్ళకు, 10th క్లాస్ వాళ్ళకు. ఓకే, సో వీ విల్ హ్యావ్ రివిజన్ సెషన్స్. తరుణ్, ఎస్ తరుణ్, ఐ నో, నాకు తెలిసిన నువ్వు తరుణ్ అని. రోహిదాస్, హాయ్ రోహిదాస్. Cytoplasm is semi-fluid substance of a cell. Very good. So cytoplasm is semi-fluid and it is excluding the nucleus. న్యూక్లియస్ ఇంక్లూడ్ అయితే అది ప్రోటోప్లాజం అయిపోతుంది, అంతే. ఓకే, సింపుల్. కార్తిక్, యూ ఆల్సో గాట్ NMMS స్కాలర్షిప్. వెరీ గుడ్. మనశ్వి, AP స్టూడెంట్స్, అవును నాన్న తెలుసు. సో నెక్స్ట్ వీక్ 28th, 27th నుంచి మీకు FA1 ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. సో చాలా మందికి NMMS స్కాలర్షిప్ దొరికింది. వెరీ గుడ్. ఓకే, హారిక, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, టేక్ 1 raisin and put it in salt solution. ఇప్పుడు కిష్మిష్ తెలుసు కదా, సో టేక్ అ కిష్మిష్ ఆర్ సింప్లీ టేక్ అ గ్రేప్. ఓకే, ఒక స్మాల్ గ్రేప్, టేక్ దాట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ సాల్ట్ సొల్యూషన్ అండ్ నోట్ డౌన్ ది అబ్జర్వేషన్స్. చెప్పండి నాన్న. సపోజ్ ఇది ఒక సాల్ట్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఈ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఇఫ్ ఐ పుట్ 1 grape, so what will happen to it? That grape will swell and burst or it will shrink. So what is happening? Swelling or shrinking when we put it in salt solution. Okay, take a raisin or a grape and put it in salt solution. So what happens to that grape is the question. Shrikar, size will increase? No. Vamshi, osmosis. అవును నాన్న, ఆస్మోసిస్ అవుతుంది, కానీ ఆస్మోసిస్ వల్ల ఆ సెల్ shrink అవుతుందా లేకపోతే స్వెల్ అవుతుందా?
Krishna Yadav, yes, tomorrow also we will have. Tomorrow I'll see, Saturday or Sunday రోజు మనకు ఒక ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఆర్ కామన్ ఫర్ 8th 9th 10th అందరికీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో చూడండి నాన్న ఇక్కడ, అవునా మనశ్వి, బయాలజీ 31st రోజా, and you have only cell chapter, very good. So resin, if we put it in a salt solution, it will shrink after some time. Enduku? Because suppose this is the salt solution and this is the resin, all the water is coming out. Okay, resin lo unna water is coming out and a resin shrink అయిపోతుంది. So a shrinkage ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే it is because of the process of osmosis. All right, so osmosis process valla water from the resin is coming out of the grapefruit and it is the cell is shrinking. Okay, what happens if stomata is closed with a paraffin wax? So suppose, next question chudandi, this is the leaf lo stomata ni close cheseste emaitundi? Yes Karthik, osmosis will occur and it will shrink. School of Excellence lo seat ochinda Pooja, very good Pooja, so nice to hear that. Yes Manashvi, it will shrink. Vamshi swell up kaadu nana, salt solution lo if you put a resin or a grape, it will shrink, it will not swell. Okay, yes Karthik, very good. Vinay, hi Vinay, good evening. So what happens if stomata is closed? Stomata ekkada untundi? Lower surface of the leaf. So lower surface lo we will have many stomata. Function enti stomata di? So ila bean shaped guard cells will be there, and so this is the stomatal pore, and stomata surrounding lo we have guard cells. So because of this stomata, what is happening? Oxygen and carbon dioxide gaseous exchange will happen. ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటి స్టొమాటా ది? ట్రాన్స్పిరేషన్ అన్నమాట. సో దిస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ స్టొమాటా. సో ఒకవేళ స్టొమాటాని క్లోజ్ చేసేస్తే, పారాఫిన్ వ్యాక్స్ యూజ్ చేసి క్లోజ్ చేసేస్తే, గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. అంటే O2 and CO2 గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ స్టొమాటా త్రూ ఏ జరుగుతుంది, అది ఆగిపోతుంది. ట్రాన్స్పిరేషన్ ఆల్సో విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ వాటర్, ఎక్సెస్ వాటర్. ఓకే, సో వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ ఆల్సో నాట్ హ్యాపెన్. సో ఇలాంటి ఇఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలంటే, స్టొమాటో ఫంక్షన్ ఏంటి మీకు తెలిసి ఉండాలి. సో అది క్లోజ్ అయితే ఆ ఫంక్షన్స్ జరగవు, ఆ ఫంక్షన్స్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. Yes Pavitra, hello Pavitra, transpiration will not occur, gaseous exchange will not happen. Vamshi, very good. Plant will die. Yes Shivakrishna, and eventually the plant will die at the end, but not so soon. Pooja, yes, very good. Vinay, excess water will not go out. Avunu, excess water loss will be stopped, and also gaseous exchange అంటే O2 is coming out, carbon dioxide is going inside the leaf, so our exchange of gases will stop. Okay, next, write about plastids. అవునవును, excess water will not go out. Very good Vinay, Vamshi, Sandeep, Karthik, very good. Karthik is saying there is no photosynthesis when stomata is closed. Yes, very good Karthik. Adi aa point kuda manam include chesukochu. So actually stomata close cheseste photosynthesis only will not happen. Okay, next question everybody, 2 marks lo adugutunnaru. Write about plastids. Plastids gurunchi meer oka paragraph rasedi ikkada 2 marks lo. Okay, a small paragraph. So what are plastids? What are the types of plastids? Where it is found? Avani meer chepte answer will be done. Okay, so tell me what all you know about plastids. Yes Tarun, I am trying to read everyone's messages. Eppudu okkasari miss aitadi nana, you should not miss. SMR, good evening. What is your good name? SMR. Maniteja, hi Maniteja. So tell me about plastids. Plastids గురించి అడిగినప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు?
Vinay, green pigment present in chlorophyll. Yes. So green color pigment present in chlorophyll, correct? So plastids, what are plastids actually? They are cell organelle found only in plant cells. Only plant cells lone it will be seen. Animal cells lo plastids will not be there. Okay. So there are three types of plastids. What are the three types of plastids? Chromoplast, leucoplast and chloroplast. Okay. Chromoplast, leucoplast, chloroplast. Chromoplast ante it gives color to the plant. ఇప్పుడు fruits are red in color, yellow in color. Okay. Flowers are colorful. So flowers and fruits ki aa color ekkadi nunchi vastundi? Because of chromoplast. Leucoplast ante ఇప్పుడు it gives white color to the plant parts. White color ekkada untundi? Suppose roots lo లేకపోతే seeds are also white in color kada mostly. So that is because of leucoplast. They are colorless plastids ante they impart white color to the plant parts. ఇంకొక మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ల్యూకోప్లాస్ట్ గురించి? ఇట్ స్టోర్స్ మెటీరియల్స్ లైక్ స్టార్చ్ అండ్ ఆయిల్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే. సో స్టార్చ్, ఆయిల్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ని స్టోర్ చేయడం. Then chloroplast అంటే it gives green color to the leaves. Leaves are green in color because of chlorophyll. A chlorophyll green color pigment present in chloroplast. So ఇవన్నీ మీరు ఒక paragraph లో point wise లేకపోతే రాస్తే then you will get 2 marks. Sometimes they are asking in 4 marks also. Okay. Pavitra, very good. Tarun, plastids are classified into 3 types: chromo, chloro, leucoplast. Very good, Tarun. Yes, Manashwini, plastids are present in plant cells. Very good. Krishna Yadav, correct. Rihan. Yes, Rihan has given a very nice point. Plastids can synthesize their own DNA. Very good. Anduke semi-autonomous cells antaru. SMR. Plastids have a main role in photosynthesis. It gives color to leaf. Yes, green color of leaf is because of plastid only. Great. Xanthophyll, red color pigment. Avunu, SMR. Oh, SMR, you are old student. You are asking me to guess your name. So it is a difficult thing. Yes, Raghu. Tarun, plastids have their own DNA. Avunu, Tarun, plastids will have their own DNA. So next question, difference between plasma membrane and cell wall. Ipudu cell wall present in plants. So what is the difference between plasma membrane and cell wall? Animals lo cell wall ledu. Cell wall వచ్చేసి ఓన్లీ ప్లాంట్స్ లోనే ఉంటుంది. సో అసలు ఆ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ సెల్ వాల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? Plastids, yes. Pavitra, storage of proteins etc. Yes, Pavitra, plastids answers. Manchiga andaru correct answer icharu. That's great. So you all are ready for the FA1 exam. So 31st roju AP students, 9th class AP students having their biology paper. So mostly 30th. Okay, 30th roju I will try to give you a full revision of cell chapter. Okay, so you have only cell for FA1, right? And I think some students have tissues also. We'll see. On 30th, we'll have a revision, full revision. Okay. Pooja, plastids found in cells of plants, algae and some other eukaryotic organisms. Okay, Pooja. Coming to the next question. Yes. Chapandana. Difference between plasma membrane and cell wall and plasma membrane madhalo difference cheppeseyandi. Sandeep, plasma membrane present in human cells. Okay. So plasma membrane is actually a living cell. Cell wall is a dead cell made up of lipid and proteins. Plasma membrane composition enti? Lipids and proteins. Cell wall composition enti? Cellulose. Okay, cell wall is made up of cellulose. Plasma membrane found in both plant and animal. Ante plasma membrane plant cell lo kuda untundi, animal cell lo kuda untundi. Kani cell wall present only in plants. So it is exclusively present in plant cells only. Okay, got it? Yes, my dear students, understood?
ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, సెల్ వాల్, టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ క్వశ్చన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ సెల్ వాల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అర్థమైంది కదా అందరికి? తరుణ్, plasma membrane is thin and it is selectively permeable. Cell wall is thick, it gives rigidity for the plant. Very good Tarun. ఆ పాయింట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. గుడ్. Yes, there is no cell wall in animals and plants do not have. Rehan, plants will have both cell membrane and cell wall. Kani animals will have only plasma membrane. That is the main difference. Okay. Nani, Hindi important questions. Okay. Cell wall is present only in plant cells. Avunu Manashwini. Correct adi. Next. What is the reason for color change in tomatoes? So this tomato, first it will be green in color. After some days adi koncham whitish pale color అయిపోతుంది. మళ్ళీ that is turning into yellow color and finally tomatoes are becoming red in color. So a color change. Okay, so why this is happening? What is the reason for color change in fruits, especially tomatoes? So you know tomato is a fruit, it is not a vegetable. We are using it as a vegetable but it is actually a fruit. Okay, hi Revant, good evening. Pavitra, cell wall present in plants. Yes, cell wall present only in plants, but plasma membrane present in plants and animals both. Okay. Yes, Tarun is saying to blast the like button. Come on, సెషన్ ని ఎవరెవరు లైక్ చేయలేరు మీరు ఒకసారి లైక్ చేసేయండి అండ్ మీకు వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఓకే, ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి. సో టొమాటోలో కలర్ చేంజ్ ఉంది కదా, సో దాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్ వల్లనే టొమాటోస్ ఆర్ చేంజింగ్, అంటే కలర్ చేంజ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ టొమాటో. సో క్రోమోప్లాస్ట్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రెడ్ కలర్ టు ద టొమాటోస్. ల్యూకోప్లాస్ట్ ఇప్పుడు గ్రీన్ నుంచి వైట్ గా మారుతుంది కదా, అప్పుడు ల్యూకోప్లాస్ట్. And green color of tomato is because of chloroplast. So plastids, basically plastids is the reason for color change in tomatoes. Okay, I'm good Revant, how are you? Due to plastids, yes. Krishna Yadav, photosynthesis. Not due to photosynthesis. So tomatoes are changing its color because of this one, plastids, not photosynthesis. Next, draw a neat labeled diagram of mitochondria, nucleus and ER. Separate ga adugutaru. So this they are asking sometimes for 2 marks and sometimes 4 marks lo kuda. చూడండి 4 మార్క్స్ లో ఒక డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, నో డౌట్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో డయాగ్రామ్స్ మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సెల్ చాప్టర్ లో ప్లాంట్ సెల్ డయాగ్రామ్, యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్, తర్వాత ప్రతి ఒక్క సెల్ ఆర్గనల్ డయాగ్రామ్ ని సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. డయాగ్రామ్స్ 1 డయాగ్రామ్ ఇస్ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ చూద్దాం. పూజ, సెల్ వాల్ అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఆర్ ఓకే. Okay, Pooja, correct. Tarun, how can I draw diagram in the live chat? You cannot draw in the chat, but you can definitely draw in your notebook. Yes. Xanthophyll, plastids. Yes, Karthik. Due to plastids, tomato is showing color change. So diagram of mitochondria already explained by me. Okay. So mitochondria ante ఇలా ఒకటి యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఓవల్ షేప్ స్ట్రక్చర్. ఇది అవుటర్ మెంబ్రెయిన్, ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ని యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఫోల్డెడ్. ఓకే, సో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా ఇస్ ఫోల్డెడ్. తర్వాత మైటోకాండ్రియా ఆల్సో హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ. సో ఇన్సైడ్ ద మ్యాట్రిక్స్ షో 1 డిఎన్ఏ. ఓకే, ఇలా కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ యూ కెన్ షో యాజ్ డిఎన్ఏ. దెన్ యూ షుడ్ ఆల్సో షో something called ribosomes. Mitochondria will have ribosomes. So చిన్న ఇట్లా round dots. Okay, so just round dots draw చేసేయండి, అవి వచ్చేసి ribosomes. Okay, and ఈ inner folding ని ఏమంటారు? Inner folding of
mitochondria is called cristae. So mitochondria, it has two membranes, outer membrane, inner membrane. Inner membrane is folded as cristae. Inner membrane lopala oka DNA you have to show, tarvata ribosomes draw and label it. That's all. Okay, so if you do this much, it will be enough. Matrix ante the fluid which is present inside the inner membrane. Sarena, mitochondria diagram chala important and chala easy kuda. I think you all can do it. Okay, Rohit ma'am, respiration one shot and transportation one shot. Rohit, respiration and transportation one shot already chesan nana, chudandi. Scroll down and try to find out the videos of one shots. Respiration one shot is done. Transportation one shot also done. Okay. Ma'am, can I use a pen to label any diagram? No, Pavitra. Labeling of the diagram should be done only with pencil. Don't use pen in your diagram. Okay. Pavitra. Avunu. Chandra. ఈ మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటారు. ఓకే, సో మైటోకాండ్రియా ఇస్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్. ఎందుకు? వై మైటోకాండ్రియా ఇస్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్? బికాస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏటీపీ. వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్? ఏటీపీ. ఓకే, ఇంగ్లీష్ FA1 క్వశ్చన్స్ కావాలా నాని? ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు డూ దాట్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఎలా డ్రా చేస్తారు? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి యూ హ్యావ్ టు షో సచ్ ఫోల్డెడ్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. న్యూక్లియస్ దగ్గర ఉన్న ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం లో యూ కెన్ షో సమ్ డాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఈ డాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి? ఈ డాట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రైబోజోమ్స్. అందుకే న్యూక్లియస్ దగ్గర ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఉంటుంది కదా, అది RER, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఇంకా కొంచెం దూరంలో యూ కెన్ షో స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. సో దట్ ఈస్ నాట్ అటాచ్డ్ టు ద న్యూక్లియస్. దాని మీద రైబోజోమ్స్ కూడా లేదు, అందుకే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఆల్ రైట్. రిహాన్, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏటీపీ. అవును, మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ ఎందుకంటారు అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏటీపీ. యశ్వంత్, ఎస్. పూజ, వెరీ గుడ్. తరుణ్, you want a session on diagrams. No, 9th class ki kuda diagram session kavala. Sare, I'll do that. Shiva Krishna Yadav, ATP production. Avunu nana. So next, nucleus diagram chudandi andaru. So diagrams, please practice all the diagrams. Okay, diagrams chala important. Nucleus draw chesinappudu, so idi nucleus, lopala idi vachesi nucleolus. Okay, and then we have nucleoplasm. అంటే outer membrane ని nucleoplasm అంటారు. ఓకే, సో nucleoplasm is the outer envelope of nucleus. There are pores. Okay, nuclear pores in the nucleus. So all this you can draw. Sorry, nucleoplasm అంటే inside the nucleus, nucleoplasm. ఇది ఏంటి? nuclear envelope. So nucleus will have one membrane called nuclear envelope. So these are the different parts of nucleus. You have to label and show the nucleus. Nucleus draw chesinappudu inside the nucleoplasm you can show these cute structures which are called chromosomes. Okay, so nucleus lopala nucleoplasm undi kada, akkada ila meeru china china chromosomes ni draw chesi kuda chupiyochu. So chromosomes are having DNA. They carry the genetic information from one generation to another generation. So ఆ chromosomes లో DNA అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటుంది? న్యూక్లియస్ లోపల. సరేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనల్ ఇది న్యూక్లియస్. పవిత్ర, you want videos of history classes? Okay, we'll try to do that. Yes, Yashwant, nucleus is looking like half earth diagram లాగా ఉంది కదా, geography లో ఇలానే ఉంటుంది. Yes, very good, Yashwant. So next question, write the function of a nucleus in a cell. Okay, cell లో nucleus function ఏంటి? ఇప్పుడు ఇందాక న్యూక్లియస్ డయాగ్రామ్ చూసారు కదా, సో న్యూక్లియస్ ఫంక్షన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. న్యూక్లియస్ ని బ్రెయిన్ ఆఫ్ ది సెల్ అంటారు, head of the cell also we call it. Okay, so what is the function of nucleus?
చంద్ర 10th క్లాస్ లైవ్ 8:30కి 10th క్లాస్ లైవ్ 8:30కి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే. ఎస్ఎంఆర్ నో నానా, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెస్ హూ ఆర్ యూ, ప్లీజ్ టెల్ మీ యువర్ నేమ్. రోహిత్ మ్యామ్ హిందీ సెకండ్ లెసన్ కావాలా రోహిత్? సరే నాన్న ట్రై చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ చెప్పండి ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్, బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్. ఎస్ పవిత్ర. సో న్యూక్లియస్ కంట్రోల్స్, ఇది కంట్రోల్ రూమ్ ఆఫ్ సెల్ కూడా అంటారు. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది సెల్. It controls cell division. The nucleus contains chromosomes that has the genetic material. So nucleus lopalane chromosomes untundi. Aa chromosomes meeda there will be DNA. DNA has the genetic material which is passing from one generation to another generation. Okay. So nucleus, control room, brain of the cell, controlling all the functions of the cell, controlling cell division, and finally main important function entante it has chromosomes which is having the genetic materials. Okay. Yes Rehan, that's correct. SMR ante Madana. Sare Madan. Rehan, Yashwant, Pavitra also correct. Heredity material is present in the nucleus only. Kasturi Kumar. Hello Kasturi. Okay. So next question, osmosis definition 2 marks low. It may be asked, and also diffusion. Okay. So osmosis and diffusion meeda oka separate video kuda chesanu. Try to see that. So osmosis and diffusion important 2 mark questions. Okay. చెప్పండి నాన్న మీకేం తెలుసు ఆస్మోసిస్ అండ్ డిఫ్యూషన్ గురించి? ఎస్ పవిత్ర, డిఎన్ఏ అండ్ క్రోమోజోమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ ఓన్లీ. సంభశివరావు, న్యూక్లియస్ passes the genetic information to offsprings. అవును. కృష్ణ యాదవ్, డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే fine. Next osmosis definition ante movement. Osmosis and diffusion both are movements only. So movement of water or solvent molecules from low concentration to high concentration through a semi permeable membrane is called osmosis. Diffusion enti? Diffusion is movement from high to low without a semi permeable membrane. Semi permeable membrane diffusion kosam అవసరం లేదు, కానీ ఆస్మోసిస్ కి కావాలి. ఓకే. ఆస్మోసిస్ అంటే సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ ద మస్ట్. డిఫ్యూషన్ లో వి డోంట్ నీడ్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఆస్మోసిస్ లో ఏమైతుంది? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ లో రీజియన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ రీజియన్. కానీ డిఫ్యూషన్ అంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ వితౌట్ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. I hope it is clear. Okay. Low to high. Yes, Pavitra, low to high osmosis and water molecules are moving. High to low diffusion. So diffusion is generally seen in gaseous molecules. Okay. Manashwini, I am so in osmosis particles move from low solute to high solute. Yes. So next one, what are genes? So where do you find this genes? So see, this is a cell. Cell has a nucleus. Nucleus will have a nucleoplasm. Nucleus will have nucleolus. Nucleolus lopala there is a meshed structure called chromatin. Chromatin ni open up cheste it looks something like this. Danni further ga open up aite adi that becomes chromosomes. Okay. Chromosomes meedane, okay, there are some bands which is DNA and they have the genes. Can you see how long it is? Okay, so cell will have nucleus, inside nucleus, nucleolus lopala chromatin will have chromosomes will have DNA and genes. Okay, so our gene function enti? Genes ante మీ జీన్స్ ప్యాంట్ కాదు. దిస్ జీన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఆ జీన్స్ వేరే నాన్న. ఓకే. Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. Yes, Shivarao, correct.
Avuna Rehan, next session, friends are waiting in the next session. Okay, DNA, yes, Pavitra, that's right. Parthasarathi, 10th class live, 8:30 ki nana, I'll start at 8:30. So genes are segments of DNA. Genes ante segments of DNA present on the chromosomes. They are hereditary units. Genes ante hereditary units which is passed from one generation to another generation. Okay. సో పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్ కి అన్ని హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద జీన్స్ ఓన్లీ. సో జీన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ segments of DNA. Suppose this is chromosome. So chromosome will have some bands like structure called DNA. Segments of DNA are nothing but genes. Okay. So those were the important 2-mark questions. Now let us discuss the important 4-mark questions in the chapter cell. Okay. Yes, Pavitra, heredity. Avunu. Genes coming to one generation. Avunu Yashwant, oka generation nunchi inkoka generation ki pass aitundi kada information. So that is actually the function of genes. Okay. So next important 4-mark question, short note on Golgi apparatus. So meeku mostly 4 marks lo short notes adugutaru cell organelles meeda. So Golgi apparatus, mitochondria, then you have endoplasmic reticulum, nucleus, ivanni cell organelles meeda 4 marks lo you can expect a question. So Golgi apparatus, let us see some points about Golgi apparatus. Okay. So this Golgi apparatus is actually made up of flat bag-like structures called vesicles. Can you see? Flat ga untundi and bag-like structure, vesicles. So function in the Golgi apparatus, the storage, packaging, modification and dispatching the proteins. Okay. For example, see this is Golgi. Top part is the cis part, down part is the trans part. Fold ikkada sac-like structures are there na, all these they are sister ne, right? So function enti Golgi apparatus di ipudu rough endoplasmic reticulum will produce proteins. So a proteins anni RER nunchi produce ayi, that is coming to Golgi. Golgi is storing the protein, modifying the protein, packaging and then dispatching the proteins to the cell membrane. Okay, got it? So Golgi chala important cell organelle in the cell. So main function enti Golgi apparatus, the storage, modification, packaging and dispatching the proteins. So idi oka postman of the cell. Okay, post office or Amazon courier people, what they'll do, they'll modify it, pack it and then dispatch it. Okay, Golgi apparatus pani kuda ade, అందుకే దాన్ని పోస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది సెల్ కూడా అంటారు. ఓకే. నీలకంఠ సండే రోజు మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ క్లాస్ సండే రోజు. ఓకే. సో దిస్ సండే వీ విల్ హ్యావ్ వన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ క్లాస్. Ribosomes pack dispatched various targets. Yes, Krishna Yadav, Shivarao, Pavitra, transport of proteins and lipids. Yes, very good Pavitra. Karthik, Golgi apparatus discovered by Camillo Golgi, very good. Storage, modification and packaging, very good Karthik. So next question chudandi, write a short note on mitochondria. So mitochondria ante enti? This is the powerhouse of cell. Yes. So indaka we have discussed the diagram of mitochondria. So mitochondria మీద 4 marks లో అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మీరు చేసేది ఏంటి? క్విక్లీ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ అయితే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత డిఫరెంట్ పార్ట్స్ని యూ హ్యావ్ టు లేబుల్. ఓకే, లేబులింగ్ మంచిగా చేసిన తర్వాత మైటోకాండ్రియా గురించి పాయింట్ వైజ్ రైట్ డౌన్ ద points. Okay, ribosome will be there in mitochondria, DNA will be there, outer membrane normal gaane untundi, inner membrane is folded which is called as cristae. Mitochondria lo ATP production is happening. How ATP production? Cellular respiration dwara. Okay, so inside the mitochondria cellular respiration will take place.
because of which ATP is produced. ఆ ATP ని ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్ అంటారు. జస్ట్ బికాస్ ఎనర్జీ కరెన్సీ is produced here, mitochondria is called as powerhouse of cells. సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఇట్లా రాసేయండి. మైటోకాండ్రియా హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ DNA. You can include this point also and your answer will be ready. Yes, Pavitra, Krishna Yadav, Mani Teja, mitochondria, avunu, correct Nana. Karthik, yes. Yes, Krishna Yadav, mitochondria ante two membranes, outer membrane plain gane untundi, inner membrane is folded as cristae. Yes, ATP full form, ATP full form ante adenosine triphosphate. What is ATP full form? Adenosine triphosphate. So this is produced in mitochondria. Again, this topic is there in detail for you in 10th class. Okay. So mitochondria lo actually ela produce aitundi energy, ATP. All those concepts you have in 10th class. Okay. So inner membrane of mitochondria is called as cristae. So why is that inner membrane folded? So that it can increase the surface area and more ATP can be produced. So more ATP can be produced. Okay. Got it? Amruta. Okay. So you are Amruta. Very good, Karthik. You have given a perfect answer. Manashwini. Oh no. Correct, Manashwini. Madan. Energy currency of cell. అవును మైటోకాండ్రియాలో ATP ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. సో ఆ ATP, those ATPs are actually energy currency of cell, adenosine triphosphate. మనకు ఎప్పుడైనా ఎనర్జీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలంటే ATPలో 3 phosphate groups will be there. ఓకే, ట్రైఫాస్ఫేట్ కదా, 3 phosphate. సో ఒక ఫాస్ఫేట్ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఆ బాండ్ బ్రేకింగ్ వల్ల ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్ which we use for any physical activity. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, మీకు క్లాస్ చెప్తున్నాను. సో నాకు ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇక్కడ ATP మాలిక్యూల్ నుంచి. సో ATP మాలిక్యూల్లో అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అంటే 3 phosphate విల్ బి దేర్. అయితే ఫాస్ఫేట్ బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, అవును పూజ. మెయిన్ function of mitochondria is to produce energy only. Okay. Amruta, ma'am, మీ వీడియోస్ చాలా యూస్ఫుల్ గా అవుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమృత. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, న్యూక్లియస్ మీద కూడా 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో న్యూక్లియస్ గురించి ఆల్రెడీ ఏదో ఒక క్వశ్చన్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా. మీరు ఫాస్ట్ గా ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ గురించి అన్ని పాయింట్స్ చెప్పేసేయండి నాన్న. 4 మార్క్స్ గురించి అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ 8 పాయింట్స్ రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో 8 to 10 పాయింట్స్ యూ షుడ్ రైట్. ఓకే, 1 ATP 7200 calories. Yes, correct. Okay, Amruta. Thank you so much, Amruta. Shakil. Hi, Shakil. Mitochondria is powerhouse of cell. Avunu Nana. Mitochondria powerhouse of cell. Krishna Yadav, nucleus is brain of cell. Okay, Krishna, correct Nana. Inka middle of the cell. Parthasarathi. Okay, location middle lo. Okay. Nagababu. Yes, Nagababu, definitely comments chadukuntanu Nana. Maths kavala 9th class ki. Okay, Devilal sir will do it. Math sessions kuda jarugutadi Nana. Okay. Pavitra. Yes, Harika is saying nucleus has DNA. Okay. Pavitra, contains all of the cells chromosome which carry the genetic material. Very good. So nucleus will have chromosomes. So Pavitra said this. That's right. DNA, Amruta, deoxyribonucleic acid is DNA. Okay. Nagababu, yes Nana. So nucleus, it is the control room of the cell. It is the head of all cell organelles. It has nucleolus. So what are the 4 parts in the nucleus? Okatemo nuclear membrane. Nucleus lopala center lo malli oka nucleolus untundi. Dan chuttu nucleoplasm untundi. And it will have nuclear pores also. You can see these pores. Okay.
సో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ డబుల్ లేయర్డ్. ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ని మీరు సెంటెన్స్ ఫార్మ్ లో పాయింట్ వైజ్ ఇట్లా స్టార్ మార్క్ పెట్టి లేకపోతే ఇట్లా బుల్లెట్ మార్క్స్ ఆర్ ఇట్లా ఆరో మార్క్స్ తో రైట్ డౌన్ ద పాయింట్స్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అంటే మినిమం 8 పాయింట్స్ రాసి డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేసేయండి. ఓకే, కార్తిక్ వెరీ గుడ్, పూజ గుడ్ నానా, మదన్ ఎస్. సో ఇప్పుడు మీకు సెల్ చాప్టర్ లో యూ హ్యావ్ ఆల్ ది సెల్ ఆర్గనల్స్ రైట్, న్యూక్లియస్, గోల్గి అపారటస్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూడండి, ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం. సో మెయిన్ సెల్ ఆర్గనల్స్ మీద 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్, స్ట్రక్చర్ ని మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. ఓకే, సో ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం? సో దే ఆర్ ఆఫ్ 2 types, SER and RER. రఫ్ ఎండోప్లాజ్మిక్, స్మూత్ ఎండోప్లాజ్మిక్. స్మూత్ ఎండోప్లాజ్మిక్ అంటే ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ. రఫ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం అంటే దట్ ఈస్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ. అంటే ఆల్ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్ రైట్. సో అవన్నీ పాయింట్ వైజ్ మీరు రాసేయాలి. ఓకే, తెలుగు క్లాస్ ఎప్పుడు? ఓకే, అమృత, అజయ్ సార్ తీసుకుంటారు తెలుగు క్లాసెస్. నాగబాబు 9th క్లాస్ ఫిజిక్స్ కావాలా? ఎస్, రమా మ్యామ్ 9th క్లాస్ ఫిజిక్స్ కూడా చేస్తారు వీడియోస్. ఓకే, మణితేజ, న్యూక్లియస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types, ప్రోకారియోటిక్. న్యూక్లియస్ సెల్ కాదు మణితేజ, సెల్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, ప్రోకారియోటిక్, యూకారియోటిక్. న్యూక్లియస్ డివైడెడ్ కాదు. ఓకే, హాయ్ శృతి, గుడ్ ఈవినింగ్. ప్రవీణ్ ఎస్. సో endoplasmic reticulum, it is same that like membrane of ER is same as plasma membrane. Ante ER membrane also have lipids and proteins. Endoplasmic reticulum is of 2 types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough lo emo ribosomes present, smooth lo emo ribosomes absent. Okay, next chudandi, RER ని ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు, SER ని ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ, బికాస్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ సింథసైజ్డ్. ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు రాయండి. ఎగ్జామ్ లో డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయండి. ఒకవేళ 4 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు, 2 మార్క్స్ లో అడిగితే డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు, కానీ 4 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. ఓకే, క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో ఒక డౌట్ యూ షుడ్ గెట్, అసలు ఈ ప్రోటీన్స్ ఇంకా ఫ్యాట్స్ అది ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ రైట్. సో అది ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అసలు దాని నీడ్ ఏంటి, దాని యూజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు సెల్లో ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రోటీన్స్ యూస్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ న్యూ మెంబ్రెయిన్. సెల్ మెంబ్రెయిన్ తయారవ్వాలంటే ప్రోటీన్స్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్యాట్స్ ఎందుకు సెల్లో అవసరం అంటే ఎంజైమ్స్ అండ్ హార్మోన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే, సింథసైజ్ అవ్వాలంటే ఫ్యాట్స్ కావాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ప్రొడక్షన్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం ద్వారా అవుతుంది కదా. దాని యూజ్ వచ్చేసి ఇవి న్యూ మెంబ్రెయిన్ సింథసిస్ లో, ఎంజైమ్ ఆర్ హార్మోన్ సింథసిస్ లో. ఓకే, అమృత క్లాస్ ఎప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఫస్ట్ అయితే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని నొక్కేసేయండి. బెల్ ఐకన్ ని క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ నోటిఫికేషన్స్. హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంది. క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా యూ విల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్. అండ్ మీరు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత యూట్యూబ్ ఛానల్ వేదాంతు 8, 9, 10 ఛానల్ ఉందా, దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి అప్కమింగ్ సెషన్స్ చెక్ చేయండి. అంటే ఏ టైంకి ఏ టాపిక్ ఏ సబ్జెక్ట్ క్లాస్ ఉంది అని చెక్ దాట్. ఓకే, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ నోట్స్ కావాలా మదన్? సరే నాన్న, ఐ ట్రై టు సెండ్ దట్, డెఫినెట్లీ ఐ ట్రై టు సెండ్ దట్ టుమారో. ఓకే, ఎస్ దేవిక, హాయ్ దేవిక. సో అదర్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులంలో? ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియస్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది సైటోప్లాజం. మెనీ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం. అవన్నీ మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, now finally coming to the important 8 marks questions in the chapter cell. So cell chapter లో ఉన్న important 8 marks question ఏంటంటే చూడండి, మోస్ట్లీ 8 మార్క్స్ లో డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు, ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్స్ అడుగుతారు,
ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి కూడా వన్ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే ఓకే తరుణ్, నో ప్రాబ్లం. చంద్ర, why pepsin enzyme important in our stomach? Pepsin is for protein digestion. Okay. Devika, avunu. Madan, Shivarao, correct Nana. Amruta, RER attached with ribosomes are present. Avunu. RER ni rough endoplasmic reticulum enduku antarante because it has ribosomes. Okay. So see here, ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే ప్లాంట్ సెల్ విల్ హ్యావ్ సెల్ వాల్ అండ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ బోత్, బట్ యానిమల్ సెల్ విల్ నాట్ హ్యావ్ సెల్ వాల్. ఓకే, ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. ప్లాంట్ సెల్లో వాక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ లార్జ్, యానిమల్ సెల్లో వాక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్. ప్లాంట్ సెల్స్ హ్యావ్ ప్లాస్టిడ్స్, యానిమల్ సెల్స్లో ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ absent. Lysosomes absent in plant cells, కానీ lysosomes present in animal cells. ప్లాంట్ సెల్లో సైటోప్లాజం బాగా థిన్ గా ఉంటుంది, యానిమల్ సెల్లో డెన్స్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు రాసుకోవాలి. వన్ ఆఫ్ ది 5 స్టార్ క్వశ్చన్ ఇది, ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ దిస్. ప్రాక్టీస్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ సెల్ చాప్టర్. ఎస్పెషలీ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ 8 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు, సో డోంట్ స్కిప్ దిస్. ఓకే, దేవిక డయాగ్రామ్ 1 డయాగ్రామ్ యూ విల్ గెట్ ఫర్ 8 మార్క్స్. అది వచ్చేసి యానిమల్ సెల్ అండ్ ప్లాంట్ సెల్ డయాగ్రామ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్ ఈజీ వేలో మీరు ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ. సో ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో. యూ కెన్ స్క్రోల్ డౌన్, డయాగ్రామ్ మీద ఒక వీడియో ఉంది. ఐ రియలీ రికమెండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు వాచ్ దిస్ వీడియో. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఎందుకంటే ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్ 8 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. అండ్ ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ లో డిఫరెన్స్ మీకు ఆ వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది. సో డూ వాచ్ దట్ సెషన్. ఓకే, ఎస్ శివరావు కరెక్ట్. టిష్యూ నోట్స్ కావాలా మనశ్విని? ఓకే, దేవిక మ్యామ్ డయాగ్రామ్ అది కదా, ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, దిస్ ఇస్ యానిమల్ సెల్. సో యానిమల్ సెల్లో మీరు ఎలా ఈ డయాగ్రామ్ ని ఈజీ వేగా డ్రా చేసుకోవచ్చు నేను నేర్పించాను ఆల్రెడీ. దేంట్లో ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ ఈ వీడియో చూపించాను కదా, సో దీంట్లో ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ దిస్. సో వాచ్ దిస్ వన్స్. ఓకే, చూడండి, అవుటర్ మెంబ్రెయిన్, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, దెన్ SCR, RER, ఇక్కడేమో న్యూక్లియస్ సెంటర్ లో, మైటోకాండ్రియా పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్, స్మాల్ డాట్స్ రైబోజోమ్స్, దీస్ ఆర్ ఫ్రీ రైబోజోమ్స్. ఇక్కడేమో అటాచ్డ్ రైబోజోమ్స్. ఓకే, లైజోజోమ్స్, గోల్గి బాడీస్ అవన్నీ షో చేసి యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఇది ఏంటి ప్లాంట్ సెల్. ప్లాంట్ సెల్ లో చూడండి సెంటర్ లో ఒక పెద్ద వాక్యూల్ ఉంది కదా, లార్జ్ వాక్యూల్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ సెంటర్. ఓకే, Amruta PDF. Okay. This particular PDF I'll try to send you. Peroxisomes, vacuole, chloroplast kuda plant cell lone untundi. Then we have cell wall also in plant cells only. Okay. ఇవన్నీ మీరు రాసి ఒకసారి డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్వైట్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి నానా ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 8 మార్క్స్. ఓకే, ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ లో డయాగ్రామ్స్, డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్, ఇంకా డిఫరెన్సెస్ ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే క్వశ్చన్. సో ట్రై టు డూ దాట్. ఓకే, అవునవును కార్తిక్, ప్రోకారియోటిక్ యూకారియోటిక్ డిఫరెన్సెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా 8 మార్క్స్ లో మోస్ట్లీ డిఫరెన్సెస్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇప్పుడు ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ డిఫరెన్స్, ప్రోకారియోటిక్ యూకారియోటిక్ డిఫరెన్స్, ప్రోటోప్లాజం సైటోప్లాజం అది కూడా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. సో అన్ని డిఫరెన్సెస్ ని అండ్ డయాగ్రామ్ ని మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మణితేజ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను నాన్న, ఒక 5-10 minutes లో 10th క్లాస్ వీడియో విల్ స్టార్ట్. హలో డోరేమాన్. ఓకే, సో దాట్స్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Hope you will read all these questions for your FA1 exam of biology.
సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఆల్రెడీ అయిపోయింది FA1. ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీకు FA1 ఫ్రమ్ ఆన్ 31st August బయో పేపర్. సో ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, డయాగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. మంచిగా చదువుకోండి. ఇప్పుడు 30th రోజు ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ 31st కి ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, సో 30 రోజు వీ విల్ హ్యావ్ ఎ రివిజన్ ఆఫ్ సెల్ చాప్టర్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి for attending this session. We will be meeting again tomorrow or day after tomorrow. Till then, manchiga preparation continue pettandi. Okay, ma'am, when was yes Sujal, Tarun, Krishna Yadav. Okay nana, so we will be meeting again. Malli kaludam, same time, same place with all my same wonderful champions. Till then, bye bye and take care. See you soon.